Готовится ли новый государственный переворот в Киеве? И планирует ли Путин прямое военное вмешательство, чтобы окончательно сломить сопротивление Украины? Друзья, эта тема взрывает интернет и заставляет всех задуматься. А что, если завтра в Киеве вспыхнет хаос, спровоцированный из Москвы, и Путин решит ввести войска открыто, без всяких специальных операций? Мы разберемся во всех деталях, опираясь на самые свежие данные на 9 сентября 2025 года, чтобы вы сами сделали выводы. Представьте, улицы Киева заполнены протестующими, а российские ракеты уже нацелены на правительственные здания. Это не фантазия, это реальность, которая висит над Украиной, как дамоклов меч. Мы поговорим о недавних ударах по Киеву, о слухах о перевороте, о планах Путина и о том, как это все влияет на весь мир. А теперь, если вы хотите быть в курсе правды и не дать себя обмануть пропагандой, покажите свою решимость, подпишитесь на канал прямо сейчас, потому что только вместе мы сможем разоблачить эти планы и защитить истину в этом конфликте. Сколько нас будет тех, кто ищет правду за кулисами? Давайте разберемся по порядку. Сначала о том, что произошло всего пару дней назад, 7 сентября 2025 года. Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Киеву за всю войну. Сотни дронов и ложных целей обрушились на столицу Украины. И впервые в истории этого конфликта был поражен главный правительственный квартал. Здание Кабинета министров Украины, символ государственной власти, загорелось от обстрелов. По данным украинских властей, в тот день погибли не менее 5 человек по всей стране, включая женщину и ребенка в Киеве. В столице удар пришелся по 9-этажному жилому дому в районе Святошинский, где погибли молодая женщина и младенец. Еще 44 человека получили ранения, многие из них – мирные жители. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это жестоким и бесчеловечным нападением, подчеркнув, что Россия целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре, чтобы сломить дух нации. «Мы обеспечим адекватный ответ», — заявил он в своем вечернем обращении. Но давайте посмотрим глубже. Это был не просто удар, это сигнал. Российские силы использовали более 200 дронов «Камикадзе» и десятки ракет, перегрузив украинскую ПВО. По оценкам экспертов, это была крупнейшая воздушная атака за всю войну, и она произошла именно тогда, когда шли разговоры о возможных переговорах. Почему? Потому что, друзья, в Кремле не верят в дипломатию, они верят в силу. И этот удар по центру Киева показывает, что Путин готов эскалировать, чтобы подорвать легитимность киевского правительства. Теперь о перевороте. Слухи о государственном перевороте в Киеве не новые, но в последние недели они усилились. Согласно отчетам Института изучения войны ИСТВ от 3 сентября 2025 года, Владимир Путин открыто заявил, что не признает Зеленского легитимным президентом Украины. В своем выступлении на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине он снова вернулся к своей любимой теме – события 2014 года. В Украине были государственным переворотом, организованным Западом, а текущая власть в Киеве нелегитимная. Зеленский не является законным президентом, сказал Путин, подчеркивая, что для мира нужно устранить коренные причины конфликта, то есть сменить режим в Киеве. Это не просто слова, это прямой призыв к перевороту. Вспомним историю. Еще в 2021 году Украина обвиняла Россию в подготовке путча. Тогда СБУ раскрыла сеть, где российские агенты якобы планировали свергнуть Зеленского с помощью наемников и оппозиции. В 2024 году были аресты полковников армии, которые якобы готовили похищение президента для передачи Путину. А теперь в 2025 на фоне ударов по правительственным зданиям эти слухи оживают. Украинская разведка сообщает, что ФСБ России активизировала работу с пророссийскими элементами в Украине. Есть данные о вербовке среди военных и политиков в Киеве, Днепре и Львове. Один из лидеров предполагаемого заговора якобы планировал собрать вечи, народное собрание, в зале на 2000 человек, чтобы объявить о свержении власти. Они якобы связывались с ЧВК и частями армии. СБУ утверждает, что это прямая координация с Москвой. Но Кремль отрицает все, называя это
пропагандой Киева. Друзья, а вы верите, что это совпадение? Удар по кабинету министров как раз после заявлений Путина о нелегитимности — это же классика гибридной войны. Если переворот удастся, Киев падет без единого выстрела из танков. И вот здесь встает вопрос, планирует ли Путин прямое вмешательство? Давайте разберем планы Москвы на 2025 год. По данным CNN и РБК, от мая 2025 года Россия готовилась к масштабному наступлению летом, чтобы захватить как можно больше территории. Путин лично одобрил программу вооружений на 9 лет вперед с акцентом на ядерную триаду, авиацию и новые системы вроде ракеты «Орешник». Эта баллистическая ракета, способная нести ядерный заряд, уже упоминалась в контексте ударов по Киеву. В мае 2025-го источники сообщали, что Путин поручил выбрать цели в Киеве для «Орешника» в ответ на возможные провокации. А в августе, после удара по кораблю в Азовском море, Песков назвал атаки на Россию успешными для Москвы. Но прямое вмешательство — это не только ракеты. В сентябре 2025-го, по данным Reuters от 3 сентября, Путин предупредил Украину: «Завершите войну через переговоры, или я завершу ее силой». Он требует от Киева отказа от НАТО, нейтралитета и признания аннексии 4 регионов. Если Зеленский не согласится, то, по словам Путина, русские войска пойдут дальше. Аналитики АСВ отмечают, что Россия накапливает силы у Сум и Харькова, но без прорывов на фронте потери огромны, до 5000 солдат в неделю. Тем не менее, Путин упорствует. Встреча с Трампом в августе на Аляске не дала мира. Трамп жалуется, что Путин не идет на уступки. А Зеленский в ответ предлагает переговоры в Москве, но это, конечно, провокация. Друзья, представьте, если переворот в Киеве провалится, Путин может ввести войска под предлогом защиты русских. Это прямое вмешательство, которое изменит все. И Запад, Трамп грозит санкциями, но ЕС и НАТО колеблются. Кая Каллас из ЕС обвиняет Китай в помощи России, а Стармер из Британии называет удары трусливыми. Но где реальные действия? Если вы потрясены этой новостью о возможном перевороте и эскалации, кликните на подписку. Это бесплатно, и у вас нет оправданий игнорировать правду. Продолжим. Давайте углубимся в историю этих переворотов. С 2014 года, когда Евромайдан сверг Януковича, Путин твердит о государственном перевороте. В своей речи 24 февраля 2022 года он оправдывал вторжение денацификацией и защитой от киевского режима. Но на деле это была попытка быстрого захвата Киева. Вагнеровцы с списком на 23 чиновника, да, включая Зеленского, были отправлены именно за этим. В 2021-м британская разведка предупреждала о плане кукловодного правительства в Киеве. А теперь в 2025-м, после провала летнего наступления, где Россия потеряла сотни тысяч, Путин возвращается к старому — подорвать изнутри. По данным Википедии и ISW, в марте 2025-го Путин заявил, что есть основания верить, что мы добьем украинские силы. Но реальность — застой на фронте. Покровск все еще под Украиной, Курск спорный. Россия планирует 343 тысячи контрактников в 2025-м, но экономика трещит. Аэрофлот урезал закупки самолетов втрое, планы Путина на 1000 лайнеров к 2030-му рушатся. Только 13 новых самолетов с 2022-го. Это удар по престижу. Тем не менее, удары продолжаются. 28 августа 2025-го успешный удар по Киеву, по словам Пескова, цели авиабазы. Киев-67, логистика СТС Групп. 24 апреля снова Киев, военные цели. Путин на ОДКБ в декабре 2024-го угрожал орешникам по центрам решений в Киеве, а 19 декабря 2024-го предложил дуэль США, удар по Киеву и пусть ПВО сбивает. Это не шутки, это подготовка. Украинская сторона отвечает. СБУ проводит операции. В июне 2025-го специальная операция во Львове, поиск агентов, аресты в Киеве, 16-летний мальчик с бомбой, нанятый русскими.
В Курске удар по дроновому центру, 20 убитых. Зеленский требует гарантий безопасности от ПВО до киберзащиты. Но безуглая депутат предупреждает. Новая офенсива. Не на Сумы, а на Киев. Расстояние 300 километров, русские без границ, кроме ядерных. Пока. Мединский переговорщик говорит о братоубийственной войне, но НАТО требует убрать его. Путин должен сесть сам. Рютте. Нужна сильная Украина. Но Путин отвечает книгой по истории. Друзья, это шахматы. Россия давит, Украина держится. А Трамп? В апреле 2025-го критикует. 5000 солдат в неделю гибнут, Владимир, остановись. Предлагает Ultimate Peace Proposal. Прекращение огня, но без уступок. Встреча в Стамбуле? Путин отказал от 30-дневного перемирия, обвинив Киев в нарушениях. Мирный план Путина – демилитаризация, нейтралитет, запрет нацистских партий. Фактически капитуляция. В июне 2025-го русские и украинцы. Один народ, вся Украина наша. Это максимализм. Если переворот – план Б. Вторжение, если переговоры сорвутся, да? Учение «Запад-2025» – 100 тысяч войск у границ. Литва, Польша усиливают ПВО. Но Путин – кризис от переворота 2014-го, НАТО – угроза. Корни в страхе демократии. Как пишет Journal of Democracy, Путин боится украинской демократии больше НАТО. Майдан показал. Славяне могут свергнуть автократа. Если в Киеве успех, то в Москве отсюда и удары. Экономика России – минус 39% квалифицированных мигрантов уезжают, как в Германии. В Казахстане нашествие саранчи, метафора – 120 тысяч гектаров уничтожено, но фокус на Украине. 1 сентября 2025 нет соглашения на встречу Зеленский-Путин. Ушаков. Нет договоренностей. Трамп. Путин знает мою позицию, но эскалация растет. Зеленский. Нужны гарантии от НАТО. Вучич в Одессе. Поддержка территориальной целостности, но не подписал антироссийскую декларацию. Сербия, мостик, Финляндия. Сделать войну слишком дорогой для России. Ступ. Экономика Путина не выдержит. Но Россия тратит на армию 9 лет вперед. Триада ядерная угроза. Друзья, это не конец. Вопрос. Вмешается ли Путин напрямую? Если переворот провалится, да, войска в Киев. Но цена. 1,5 миллиона мобилизованных, 700 тысяч потерь. Трамп грозит. Увидишь, что случится. Макрон. Гарантии готовы. Но Путин. Или переговоры, или сила. Украина. 82% против уступок территорий. Киев. 2022. Но актуально. Мир висит на волоске. Давайте обсудим в комментариях. Верите ли вы в переворот? Планирует ли Путин вторжение? Поделитесь мыслями, ставьте лайки. Мы продолжим мониторить. А теперь о глобальном контексте. Война не только Украина. В Британии Стармер. Путин действует безнаказанно. В ЕС коалиция желающих для гарантий. Китай помогает России по Каллас. Трамп. Европа на землю, мы воздух. Но санкции? Россия 13 самолетов за 3 года. Планы рушатся. В Украине 6754 гражданских убитых в первой половине 2025-го. Потери России 185-267 тысяч. Миллионы беженцев. Путин. Специальная операция. Но в 2024 признал войну. Корни в 2021 эссе об историческом единстве. Украина не суверенная. Вторжение для доминирования. Но провал. Нет Киева за дни. Теперь затяжка. Лето 2025. Наступление на восток, но без прорывов. Покровск держится. Курск – споры. Россия 500 000 в 2025-м. Но дезертирство. 100 солдат сбежали в Краснодаре. ФСБ аресты. Убийство епископа. Хур – ложь. Дроны над Харьковом, 9 ударов, 7 раненых. СБУ. Бомба в Киевской области. 16-летний. Аресты. Путин – перемирие на Пасху, но нарушение. Стамбул – коммюнике 2022, но отказ. Мирный план – 14 июня 2024 условия. Нейтралитет – демилитаризация. Запад – сдача. Трамп.
20 января 2025 офис. Санкции, если нет сделки, но хорошие отношения с Путиным. В августе. Аляска. Кошмар для Киева. НYT. Переговоры без прогресса. Зеленский. Интегральность. Вучич. ООН. Но не осудил. Одесса — цель. Левый берег — Черное море. Полиса. Планы России. Безуглая. На Киев. 300 километров. Ядерный порог. Мединский. Братья. Но расширение. Атан. Рютте. Путин за стол. Не историк. Книга в подарок. Путин. Встреча с Ушаковым. Армамент. Ядерная авиация. Инфраструктура готова. Малюк СБУ. Атаки где не ждут. Паутина. Дроны. Из Челябинска. 41 самолет уничтожено. Захарова. Терроризм. Ответ — удары. Львов закрыт 4 дня. Контрразведка. Аресты. Мигранты в Германии. 39% уезжают. Политики. Бюрократия. 300 тысяч планируют. Украина в списке. Интеграция, но дискриминация. Казахстан. Саранча. 120 каганасе. 312 миллионов тенге. Природа versus человек. Друзья, это все связано. Война — глобальный кризис. Украина — тест для мира. Если переворот — домино. Путин боится демократии. Майдан — урок. Если успех в Киеве — протесты в России. Отсюда и удары. 7 сентября — символ. Кабмин горит. Первое — шок. Зеленский. Ответ. ПВО перегружено. Декаи. 200 плюс дронов. Цивилисты. Ребенок. Женщина. 44 раненых. Стармер. Appalled. Сердце правительства. Трусливо. Хейли. Несмотря на Аляску, эскалация. Путин миротворец? Нет. Пастуринг. Коста ЕС. Путин начал и продолжает. Убийство. Глиотти. 1,5 миллиона участвовали. 700к. Беженцы. Миллионы. BBC. 600-754 гражданских в 1П 2025. Российские потери 185-267к. Анализ. Экономика минус таланты. Германия 57% остаются, но тревога. Пресса. Потеря битвы за таланты. Политика, налоги, бюрократия. Европа едет домой. Польша, Румыния, Швейцария, США, Испания, Украина, Турция. Ирония. Квалифицированные, интегрированные. Исследования. 50к. Если вы в Германии пишите «готовы уехать», настроение, комменты. Саранча в Казахстане. Пик каждые 10-12 лет. Миллионы на дороге. Костанай. Хаос 2023. Дроны, авиация, 312 миллион. Кто победит? Природа? Комменты. Друзья, возвращаясь к теме. Удар по перевороту — это метафора. Россия бьет по государственности. Планы Путина — захват. 2025 — наступление. Но реалистично? Нет. Потери колоссальные, но упорство, переговоры. Трамп — посредник, но Путин — нет. Ультиматумы. 2014 — куб, корни, НАТО — предлог, демократия — угроза. Если вмешается напрямую — эскалация. НАТО — риск, но Запад — гарантии. Франция, Британия. Трамп — забудьте НАТО. Сдача? Нет. 82% украинцев против. Кис. Мир на волоске. Мы свидетели истории. Подписывайтесь, комментируйте. Будьте в курсе. И помните, правда, оружие. Давайте вместе. Теперь о деталях удара 7 сентября. По данным Минобороны Российской Федерации, цели военные, авиабазы, промышленность. Но Киев, гражданские. Кабмин впервые. Символ. Зеленский, рутинный. Нет, эскалация. Дроны днем, зимой энергия. Цель — слом. Перед зимой. Трамп. Frustrated. Максималист Путин. Нет смягчения. Требования. 4 региона. Нейтралитет. Киев. Нет. Разрыв. Лукашенко. Интеграция. СЦО. Путин. Кризис от Куб 2014. Запад виноват. Корни. Дискриминация русских. НАТО. Замена правительства. Куклы. Нет прогресса. Аляска. Застой. Путин. Цели. Устранение. Война затяжная. Командиры поддерживают. Отвод. Купянск. Флаг, но спор. Дипстейт. Окраины. Генштаб. 50 попыток у Покровска. Бои. Нет прорывов. Потери. 5к неделя. Трамп. Неважно? Прогресс, но бомбы. Одесса. Вучич. Помощь. Интегралитет. Но не подписал.
Одесса привлекательна. Левый берег. До Молдавии. Гарантии. ПВО, кибер, безуглое, на Киев. Идеологически. Маршруты. Без ядерных. Пока. Мнения, комменты. Мединский, ВСД. Невозможно затяжная. 21 год со Швецией. Братоубийственная. Братья спорят. Конец Джин Куай. Киев, экспеншн. Тела, 1912 возвращено. ОТАН, Мединский за кулисы. Историк. С 12 века. 2022 повтор. Серьезно. Сильная Украина. Трамп. Диалог. Книга. СБУ. Атаки. Неожиданные. Сюрпризы. Телораня. Десмилитаризация. 41 ФГ. Захарова. Терроризм. Финансирование. Международный. Удары. Ответ. Львов. 12-16 июня. Контроль. Документы. Инспекции. Закон. Паники нет. Арест. Наблюдатель. Аэродромы. Почему Львов? Далеко. Мигранты. 1,4 уезжают. 300К. Специалисты. IT, финансы. 39%. Политика, налоги. Европа, Польша 1, Румыния, Швейцария, США, Украина. Дискриминация. 57% остаются. Но аларм. Таланты. Комменты из Германии. Саранча. 120 кг. Пик. Спокойствие. Дороги забиты. Катастрофа. 2023 хаос. Борьба. 312 миллионов. Комменты. Человек или природа. Хорошего дня. Но фокус – Украина. Переворот. 2024 СБУ. НГО. Вече. 2К зал. Военные. ЧВК. Днепр. Города. Февраль. Весной. Май. Полковники. Похищение. Убить. Если нет. 400 Вагнер. Список 23. Зеленский 1. Чечены. Убийцы. Шмыгаль. Россия. Влияние оппозиции. Протесты. Британцы. Ку. Детали Скерсы. Но. Эскалация. Ян. Не без инвейжн. Киселев. Оппозиция не с ФСБ, но unhappy. Евромайдан. Куб по Путин. Янукович флет. Парламент 328-0. Незаконно. Помощь ФСБ в СБУ. Телеком. Якименко. Пропаганда. ЮС Куб. Борель. Ядерная угроза. О'Хенлон. Данишевский. Гитлер сравнение, денацификация, смена. 2022. Теперь 2025. Тоже. Ультиматумы 2021-22. Нет назад. Теория победы. Июнь 2024. Долгая война. Ответственность на военных. Купянск. Инфилтрейшн. Герасимов. Половина. Но смол. Нет. Дроны, ракеты, Чернигов. Ивано-Франковск. Хмельницкий. Харьков. Кировоград. Киев. Львов. Сумы. Энергия, транспорт. Жилые. Днем. Зима. Цель. Трамп. Frustrated. Нет смягчения. Максималист. Аляска. АУК 2025. Нет прогресса. Путин. Не видит Зеленского легит. Основа мира. Инвалид. Нет сделки. Лавров. 2021. 22 demands. Нет. Корни. Замена. Нейтралитет. Отмена open door. Illegitimate gov. Нет. Ушаков. Нет митинг. Нет билатерал. Нет трилатерал. SCO. Co-2014 eliminated leaders. Zapad. NATO threat. Peace. Root causes. Discrimination. Speakers. Kremlin narrative. Puppet gov. Neutrality. Revoke. No progress. Alaska. Unwillingness. Key. 2014 coup ref. Essay. 2021. Speech 2022. Yanuk in. Belarus Mar 2022. Reestablish. Same demand. Original aims. Contributor. Peace lack. Trump. Sanctions tariffs if no deal. Not hurt. Good Rael. Aug Alaska. Nightmare Kiev. NYT. Talks no progress. Zell. Forget NATO. Surrender. No. Majority U.S. June 2025. One people. All Ukraine hours. Maximalist. Overthrow. Jan 2024. ISW. Full surrender. June 2025. Poll Keys. May 2022. 82% no concessions. Even prolong. Trump office Jan 2025. Sanctions high. No deal. But good Putin. Og Fox. Europe ground. We air. Security. Key points. Since Feb 24, 2022. Trump, APAR 24. Crit missile drone Kiev. Bad timing. Stop. 5K week. Peace done.
APR 23 U.S. Ultimate Proposal. AOG 19 Fox, Security Europeans Ground. Help Air. Poll KIIS 82% oppose territorial, even prolong. Jan 2024. Putin Max Objectives, unchanged. Overthrow, June 2025, one people, all hours. Trump, forget NATO, surrender. No, Russia annexed 4 regions, illegal. Kiev West reject. Colonial conquest, Putin, end war talks or force. No soften. Demands, abandon NATO. End discrimination speakers, sustainable long-term. Settlement root causes. Kremlin deaf, discrimination. NATO XP, replacement gov puppet, neutrality, revocation. Open door, often narrative. Call replacement, commitment neutrality. Revoke policy, claim 2014 coup eliminated leaders. Ref Kremlin repeated. Current gov illegitimate. Not power. Reiterating voice. Maintains original war goals. Invasion Feb 24, 2022. Largest, deadliest Europe WE. Escalation 2014. Hundreds, thousands military. Tens, thousands civil. Fighting. Zelensky ordered reservists. No general mob. U.S. warn Kiev fall days. Refugee crisis. Europe. Biden guess move in. Dear price. Regret. Stockpiled medical. Recent weeks, fears conflict. Jan 19. Real goal U.S. Black Sea. Exploring theater. Kyiv settles Southeast force. Novi 2021 reports buildups. U.S. warn allies. Invasion potential. Experts. Stronger hand negotiations. West. Putin view 90s placate West. Reciprocity. Number NATO border no. Euromaidan, Feb 21, 2014. Yanuk opposition agreement. Early election. Feb 22 fled. Impeachment stripped. Propaganda coup. DEC 2016 survey 2040. Ukraine 56% popular revolution. 34% illegal armed coup. Nalyvaichenko interim SBU. Russian agents SBU compound. Maidan. State telecom. Contact Yanuk security. Briefings agents. FSB groundless. Propaganda U.S. coup. DEX 19 direct line. Duel U.S. Oreshnik Kyiv. PVO try SBV high-tech 21st. No chances West PVO. Reflect strike. Summit ODKB Astana DEC. Genstab MOD. Select targets new strikes ballistic. Centers decisions Kiev. Threat new Oreshnik Inkel Kiev. May 7, 2025. Poruchil MOD select priorities. Kiev, Oreshnik, response provoke Ukraine, Moscow victory day, mash Baza, attack Moscow possible, drones overload PVO, disorient, unknown decide Ukraine. Strike parade, Paramiri 3 days, Aug 28, 2025, Peskov deadly strike Kyiv successful, interested talks. Night 27, 28 Augie, Ukraine defense key Russian assets. AOG 28 defense intel hit Bayan M missile ship Azov. APR 24, 2025. Peskov strikes military Okolo. Paramiri ended. Tasks Supreme Commander. Strikes military. Ukrainian propaganda. Reflection piece. Continue tasks. Supreme. Framework. Jan 16, 2024. Putin warns serious strike statehood Ukraine. Brainwashed re-Russia policy. Failure counteroffensive. Actions Kiev. Irreparable strike statehood. Policy continue. CP7 2025. MOD targets strike Kiev. Airbases Ukraine. Industrial Kiev 67. Logistics STS Grup Kiev. May 10, 2025. Instead, Paramiri. New talks Istanbul. Putin night statement May 11. No except Ukraine West 30-day ceasefire. Accuse Kyiv violation previous Moscow ceasefires. Energy Mar APAR 2025. Easter April. 3-day 8 to 10 May. Violation all. Stambul Communique Spring 2025. June 15, 2025. Peace plan Putin. Conditions talks cease full scale. June 14, 2024. May 23, 2025. 2 strategic goals offensive. Plans Putin war 2025. Continue offensive. Capture more territory. Unrealistic. Info RBC Ukraine. 343K contract 2025. Sources West. Summer offensive 2025.
Sources Leadership West Countries. CP8, 2025. Plans Putin collapse. Aeroflot triple cut plans Russian planes. Strike Putin. Promised 1,000 by 2030. Direct line Deck 2023. Facts. From full scale to AUG 2025, 13 new. Old Superjet 1-2-214. Shadelman. Beat China Putin Army. Better us. September 2025. War Ukraine. Authorities 20 killed Russian strike Donbass. Tradition legend Zapad aggression Belarus Russia. 2025 no change. 100K troops Zapad 2025. Belarus Kaliningrad. Part Russia. Lithuania guard border. Poland close even rail. Sep Latvia Names to OCT. Galeotti. 1.5 men women participated start 2025. 700K. AUG 28, 2025. Kremlin explain night strikes Kyiv. Continue beat military Okolo infra. Interested negotiation process. Peskov, Feb 24, 2022 speech, Putin start invasion. Address citizens Russia military. May 30, Moscow Time State TV broadcast. Real goal, no desk. May 7, 2025. Strike Oreshnik Kyiv. Known possible attack. Poruchenie Putin. Reaction Ukraine. Society Russia. Lenta. May strike Oreshnik response prov perimiri 3-day. Putin poruchil MOD select targets complex. After massive Ukrainian drones, Russian regions. Not specified military targets selected leader response. Comment possible strike deputy remind Ukrainians precautions. VSU pre-victory day, 3-day Paramiri SVO, continue strikes drones Russian regions NCL Moscow Oblast. Second day. Deck 19, 2024. Putin propose U.S. dual high-tech strike Oreshnik Kyiv. Direct line. Call U.S. high-tech dual 21st. Russia strike Oreshnik Kyiv West PVO try reflect. No chances West PVO. President direct line press conf 2 Deck 19. Deck 12, 2024. Putin threat new strikes Oreshnik Ukraine. Genstab MOD select targets new ballistic strikes. Centers decisions Kiev. President Summit ODKB Astana. AU-28 2025. Putin's spokesman calls deadly Russian strike Kiev. Successful claims Russia wants talks. UKR Pravda. Dmitry Peskov. Russian leader. Vladimir Putin press secretary said deadly Russian strike Kiev night 27-28, AUG successful. Sep 7, 2025, massive strike Kiev Putin statement. Union. Kremlin cynical comment brutal massive strike Kiev result at least 15 people in CL small children. Peskov Russia interested continuation negotiations. Sepi 3, 2025. Putin tells Ukraine end war talks or I end force. Reuters. Russia claims annexed 4 Ukrainian regions, claim Kyiv. Most Western countries reject illegal land grab colonial-style war conquest. Sep 4, 2025. Updated. Engineer next Ukrainian Railways HRCS-2 Hyundai Rodom train hit Russian drone strike amid Russia attack Ukraine. Kyiv AUG 28, 2025. Sepi 1, 2025. Russian offensive campaign assessment. ISW. Kremlin. Officials continue deny White House. Statements prospect bilateral Ukrainian-Russian or trilateral U.S.-Ukrainian-Russian meeting near future. Russian presidential aide Yuri Ushakov stated Sep 1 no agreement bilateral meeting. Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Russian President Vladimir Putin or trilateral meeting. Sepi 3, 2025. Russian offensive campaign assessment. ISW. Putin stated, doesn't see Zelensky, Ukraine's legitimate president, undermining foundation future peace deal Russia. Putin-Lavrov statements make clear. Russia remains committed demands 2021-2022. Russia issued pre-war ultimatums. NATO launched full-scale invasion. Putin reference, Russian military commanders support, protracted war attempt, deflect responsibility. Decision continuing war Putin onto military subordinates. Putin underscored continued commitment theory victory belief Putin first outlined June 2024 Sep 3. Belarusian President Alexander Lukashenko continues publicly deepen Belarusian integration. Russia.
Russian Ministry Defense MOD attempted use footage. Small-scale infiltration mission lend legitimacy inflated claims. Russian Chief General Staff Army General Valery Gerasimov, OG-30, Russian forces seized roughly half Kupiansk. Ukrainian officials NCL Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ukrainian State Emergency Service reported Russian drones missiles struck civilian energy transportation, residential infrastructure Chernihiv, Ivano-Frankivsk, Khmelnytsky, Kharkiv, Kirovohrad, Kyiv, Lviv, Sumy oblasts. Zelensky noted Russian forces increasingly launching drone strikes Ukraine daytime. Zelensky also stated Russia's drone missile strike campaign intentionally targeting Ukrainian civilian energy infrastructure. Ahead winter. Sep 7, 2025. Russia strikes Ukraine government building largest drone assault war, NYT. At least 5 people around country killed Sunday according Ukrainian authorities NCL woman child Kyiv. Russia launched hundreds exploding drones decoys across Ukraine largest air assault, far war killing at least 5 people, setting government building Kiev ablaze. President Trump grown increasingly frustrated. President Vladimir Putin Russia, despite appeals. White House given little indication softened any maximalist demand settlement. Meantime, Russian forces continued bombard Ukraine, NCL targeting European American assets, capital Kyiv killing civilians. Sep 7, 2025. Zelensky condemns ruthless attack after Russia hits government building Kyiv, BBC. Ukrainian president says ensure appropriate response after 4 people killed, more than 44 injured. Until now, no government building hit shake people. Writes correspondent Kyiv witnessed smoke explosions. Russia says only targeted military-related infrastructure strikes. Attacks come. Russian President Vladimir Putin warns West against sending peacekeeping troops Ukraine after ceasefire agreed. Prime Minister Keir Starmer appalled Russia's brutal overnight attack Kyiv. First-time heart Ukraine's civilian government damaged. These cowardly strikes show Putin believes act impunity. Healy despite Putin entertaining peace talks U.S. President Donald Trump Alaska. Russian president continues intensify attacks Ukraine. Defense Secretary Kyiv week saw damage city. EU Council President Antonio Costa accuses Russian President Vladimir Putin not only started war when Moscow launched full-scale invasion Kyiv 2022, but also choosing continue. Sep 7, 2025. Zelensky condemns ruthless attack after Russia hits main government building Kyiv, BBC. First time Kyiv government building heavily protected city center hit since Russia launched full-scale invasion. Until now, no government building hit center Kyiv, very heavily defended since start full-scale invasion. So shake people. Symbolic strike. Also shows clearly Russian President Vladimir Putin's talk, ready peace, all posturing. Ukraine's main government building Kyiv hit first-time war during Russian attacks, Ukrainian Prime Minister said. At least 4 people killed strikes across country. Inkle baby young woman died after 9-story residential building hit Kyiv's Svyatoshinsky district, officials said. Kyiv government building hit also known cabinet ministers building houses, offices. Ukraine's main ministers. Sep 3, 2025. Ukraine war briefing. Kyiv offers retort. Putin messing around demanding Moscow talks. Guardian. Any such trip would pose grave risk. Volodymyr Zelensky's safety. Kaya Kallas says China's help Russia allowing killing continue. What? No day 1289. Ukraine's reliable deep state war blog assessed flag waving occurred southern outskirts Kupiansk, where control disputed. Late evening report Ukrainian General Staff said armed clash underway Kupiansk sector while nearly 50 attempts. Russian forces break through Ukrainian defenses near Pokrovsk. Sep 3, 2025. You'll see things happen. Trump warns Putin Ukraine. Al Jazeera. U.S. President says Russian counterpart knows where I stand, efforts end conflict. U.S. President Donald Trump speaks meeting Polish President Karol Nawrocki. Oval Office, White House, Washington, D.C., Sep 3, 2025. United States President Donald Trump issued thinly veiled threat.
Russian President Vladimir Putin, Ukraine, warning unspecified consequences, unhappy Moscow's next steps conflict, Kiev. Despite Trump's pledge, bring swift end conflict, Moscow-Kiev remain far apart, terms any potential peace agreement. Russia said any deal Ukraine would need include land 4 regions annexed since 2022, while Kiev ruled out ceding any territory. French President Emmanuel Macron said Wednesday security guarantees Ukraine ready would endorsed Thursday coalition willing backing Kyiv. May 11, 2025. Russia-Ukraine war updates. Trump tells Ukraine talk Putin now. Al Jazeera. Moscow rejects U.S.-backed 30-day truce proposal. Ukraine European allies saying no ultimatums. Mar 10, 2025. Why did Putin's Russia invade Ukraine? How could war end? BBC. Russia hoped overthrow Ukraine's pro-Western government, but Moscow's war dragged more than 3 years. Says 6754 civilians killed first half 2025 alone. Russia rarely admits military losses, but BBC analysis estimates Russian deaths could range 185143 to 67500. War forced millions Ukrainians seek refuge abroad, flee homes within Ukraine. Start Putin. Not even call war, but special military operation. Eventually, 2024 accepted war but claimed instigated Kyiv, or Western handlers. When Russian President Vladimir Putin ordered 2,000 soldiers, Ukraine aims sweep capital, Kyiv days, overthrow pro-Western government, return, Ukraine Russia's sphere influence. Putin declared March 2025, their reasons believe finish off Ukrainian forces, Russian summer offensive expected. Jan 2025, 31 May 2025. Wikipedia. Drone attack. Kyiv killed, 2 injured, at least 6 others, also damaged main building, National Bank, Ukraine. Ukrainian Commander-in-Chief Oleksandr Syrsky claimed. FSB arrested 2 church officials, suspicion. Trying kill Russian Orthodox Bishop Tikhon Shevkunov, close Putin. Her denied accusations saying, absurd, lies. Russian forces launched 9 drone strikes, Kyivsky, Shevchenkivsky, Kolodnohirsky districts, Kharkiv, damaging medical facility. Civilian infrastructure injuring 7 people. Some 100 Russian soldiers broke down, fence escaped military camp Krasnodar after detained attempted desertion. Russian forces claimed pushed Ukrainian forces out Oleshnya Kursk Oblast international border. Russian Defense Ministry claimed Russian forces took village Novomykolaivka Lyman sector Donetsk Oblast before start Easter ceasefire. Ukraine launched missile attack Russian drone launch site Kursk Oblast near Tyotkino, killing 20 drone operators. Putin declared unilateral ceasefire last until 0000 Moscow time 21st April. 1 person killed Russian drone strike Kyiv Oblast. SBU said discovered Russian plot bomb military installation Kyiv Oblast, hiring 16-year-old boy, deliver explosives, leading arrest 4 suspects. APR 2 2025. 2024. Ukrainian coup attempt allegations. Wikipedia. Leader plot stated would organized Vech sought public support. Plotters rented Hall Kyiv accommodate upwards 2,000, supposedly contact elements, military several mercenary groups. Recruit cause. SBU said while mobilizing Kiev coup plotters, grassroots organizations, Dnipro other Ukrainian cities. June 1, 2024. SBU said foiled pro-Russian attempt overthrow government President Volodymyr Zelensky. Members Kiev-based NGO. Feb 2024, Main Directorate Intelligence Ukraine said coup may attempted spring 2024. May 2024, SBU arrested 2 army colonels. Engaged plot kidnap Zelensky deliver Russian President Vladimir Putin or should prove difficult assassinate. Jan 22, 2022. Confusion over UK claim Putin plans coup Ukraine. Guardian. Foreign Office claim plan. Install pro-Moscow government comes scant detail.
Current immediate domestic context, government trouble, government track record frankly engineering, sensational news interventions, order distract, deflect own difficulties. Prominent TV journalist Yevgeny Kiselyov moved Ukraine 2008 said mainstream opposition figures opposed Ukraine's President Volodymyr Zelensky would never talk Russian spy agencies, however unhappy present government Kiev. Mar 13, 2024. What Putin fears most. Journal Democracy. Forget excuses Russia's autocrat doesn't worry NATO. What terrifies prospect flourishing Ukrainian democracy? Putin's continued bellicose rhetoric rejection, any serious attempts negotiate ceasefire, suggest Moscow's assault continue unabated. Russia's initial military operations suggest Putin envisioned blitzkrieg invasion multiple fronts, face little resistance, rapidly encircle Kiev, resulting Zelensky's forcible removal power. Response Second Ukrainian Democratic Revolution, Putin. Concluded co-optation through elections, other non-military means, had augmented greater coercive pressure in military intervention. Since revolution dignity, Putin waged unprecedented assault against Ukraine's democracy using full-spectrum military, political, informational, social, economic weapons attempt, destabilize, eventually topple Ukraine's democratically elected government. Ukraine's relationship NATO-United States just symptom Putin believes underlying disease. Sovereign Democratic Ukraine. Sep 6, 2025. Russian invasion Ukraine. Wikipedia. Despite repeated deadlines, set Putin push out Ukrainian troops, Russian forces still not yet done, end January 2025, advances Donetsk Oblast, prioritized over Kursk salient. Russia planned expand Sumy. Kharkiv, however, actual offensive, generally considered failure, modest gains, cost heavy casualties by September 2025. Russian forces still not achieved any frontline breakthroughs, key strategic objectives like Pokrovsk still held Ukraine. Supreme Commanders-in-Chief heads, state respective governments, President Vladimir Putin, Russia, President Volodymyr Zelensky, Ukraine. President Putin said, if military aid stopped, Ukraine would not survive long. 3rd May 2025, interview Times Ralph. Goff, former chief operations, CIA, said Biden administration gave Ukraine just enough weapons bleed not win, adding, they allowed themselves bamboozled Vladimir Putin nuclear saber rattling. Mar 2025, ISW said time invasion started Russia, already laid groundwork massive deportation, Ukrainian children. Putin recognizing depriving Ukraine multi-generational potential way dominate Ukrainian people. Putin declared Mar 2025, their reasons, believe finish off Ukrainian forces, Russian summer offensive expected, Sepi 3 2025. Peace negotiations, Russian invasion Ukraine, Wikipedia. 24 April. Trump criticized Russia's missile drone attack, Kiev. Putin's determination continue war posting social media. Not necessary, very bad timing. Vladimir stop 5,000 soldiers weak dying, let's get peace deal done. 23 April 2025. United States presented claimed ultimate peace proposal. 19th August 2025. Trump said interview Fox News, when comes security, Europeans, willing put people ground. We're willing help things, especially, probably, air. Key negotiation points proposed negotiated since full-scale Russian invasion. Ukraine 24 February 2022, including following. Poll conducted Kiev International Institute Sociology, KIIS, May 2022. 82% surveyed Ukrainians said opposed any territorial concessions. Russia even meant prolonging war. January 2024. Putin again made statements suggested, according Institute study war, maximalist objectives, Ukraine, remained unchanged. Tantamount full Ukrainian Western surrender. He again called overthrow Ukrainian government. June 2025. Putin declared Russians Ukrainians one people, therefore all Ukraine ours. Trump assumed office U.S. President 20 January 2025.
2 days later said would impose further sanctions, high tariffs Russia if Putin did not make deal end war Ukraine, though said not looking hurt Russia, always good relationship President Putin. Russia further demanded Ukraine must accept strict limitations armed forces, not part any military alliance, not receive any Western military aid, outlaw nationalist parties organizations, outlaw Nazi propaganda, grant Russian status official, language guarantee rights, Russian-speaking population restore full diplomatic economic ties. Russia, neither side would demand any reparations, all Western sanctions against Russia lifted. Putin rejected calls unconditional ceasefire escalated attacks. Ukraine, June 2025. Majority U.S. CEPI 6, 2025. Revolution Dignity. Wikipedia. They also ordered stop blocking roads, bridges, squares, streets, Kiev, other cities, towns. Party regions MPs sitting agreed form anti-crisis group. Late evening announced 5. More MPs left parliamentary faction party regions. Parliament Crimea called extraordinary session 21 February. Leader Mejlis Crimean Tatar people said suspected lawmakers would ask Russian military intervention, stating, "Tomorrow may decision bring chaos disaster Crimea." Researchers consider subsequent actions Russia-Crimea true military coup because Russian military seized Crimea's parliament government buildings, instigated replacement government Russian proxies. 1st March. Russia's parliament approved request Putin deploy Russian troops Ukraine. Police abandoned central Kiev. Afternoon protesters took control. Yanukovych fled city evening. Next day, 22nd of February, Ukrainian parliament voted remove Yanukovych. Office 3280, about 73% parliament's 450 members. Yanukovych claimed vote illegal, asked Russia help. Russian propaganda described events coup. December 2016 survey 2040. Ukrainians Kiev International Institute Sociology found 56% respondents throughout Ukraine regarded events popular revolution, while 34% saw illegal armed coup. Valentin Nalivaychenko, interim head security service Ukraine SBU, said Russian agents based SBU compound Kiev throughout Maidan protests provided state telecommunications, regular contact Yanukovych's security officials. Furthermore, Yanukovych's SBU chief Oleksandr Yakimenko later fled country, held several briefings agents. FSB answered groundless accusations. Russian propaganda portrayed revolution U.S. organized coup. Sep 7, 2025. Prelude. Russian invasion Ukraine. Wikipedia. March, April 2021. Prior 2022. Russian invasion Ukraine. Russian armed forces began massing thousands personnel military equipment near Russia's border. Ukraine Crimea representing largest. Mobilization. Since illegal annexation, Crimea, 2014. Putin's view, Russia's actions placate West, early 1990s, should met reciprocity West, thus without NATO expansion along Russia's border. Following months, Euromaidan protests, 20 February 2014, pro-Russian Ukrainian President Viktor Yanukovych, parliamentary opposition leaders,